Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. So we will start within 1 minute. So today we are going to start our second part of this sound engineering. In that case, we have to discuss the different terms related to ultrasonics. So let us revise this chapter in short. Then we go for a discussion of the ultrasonic waves. So first is the some definitions and points. So let us revise it. You raise your hand and unmute yourself, and we will go for this definition and points. So who will read the first one? That is acoustics. Shivanjali. Yes, sir. Acoustic is the science of a sound and deals with the origin, propagation, and auditory sensation of sound. Yes. Then next one, next definition. Shruti. The branch of the science which deals with the planning of a building or a hall with view to provide best audible sound to the acoustics of building or architectural acoustics. Yes. Then next basic requirements. First two. Aditya. The sound heard must be sufficiently loud in every part of the hall and no echo should be present. The total quality of the speech and music must be unchanged. Yes. Then next two. Next two. Shivanjali. There must be no confusion due to overlapping of syllable. The reverberation should be quite proper, that is neither too large nor too small. The reverberation time should be 1 2 second for music and 0.5 to 1 second for speech. Yes. Next Rohini. Next two requirements. There should be no characteristic of sound in any part of the hall. Second, the boundary basis. Their boundary should be sufficiently soundproof to exclude Extraneous noise. external noise. Then next Karan. There should be no echelon effect. There should be no resonance within a building. Yes. Then the next is reverberation and time of reverberation. Who will read? Rohini. We have completed
Then Shruti. The reverberation is defined as the persistent or prolongation of sound in the hall even after the sound source has been stopped. And next, continue. The time of reverberation is defined as the time taken for the sound Yes. to fall below the minimum audibility measured from the instant when the source stopped emitting sound. Okay. So after that, we have discussed about the Sabin's formula, how we can calculate the time of reverberation, then absorption coefficient. Absorption coefficient is nothing but ratio of sound energy absorbed by the surface to the total sound energy incident on the surface. We are measuring that in open window unit, or it is also called as Sabin. So these terms are small definition. Then one big point we have covered, that is factors affecting the architectural acoustics and their remedies. तर याच्यामध्ये आपण पहिला पॉइंट बघितला रिव्हर्बरेशन. तर तो जास्त किंवा कमी असेल तर काय होईल, ऑप्टिमम ठेवला पाहिजे आपल्याला. आणि त्याच्या रिमेडीज बघितले आपण. त्यानंतर सफिशियंट लाउडनेस, जर क्लॅरिटी चांगली असेल पण शेवटपर्यंत आवाज जात नाही तर त्याच्यासाठी आपण रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस यूज करतो. प्लस ऍडिशनल साऊंड बॉक्स आपण वापरतो. फोकसिंग ड्यू टू वॉल्स अँड सेलिंग्स, जर कर्व सर्फेसेस असतील तर एनर्जी, साऊंड एनर्जी ट्रॅप होते, तिथं कॉन्सन्ट्रेट होते. तर युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन साठी काय केलं पाहिजे, तर कर्व अवॉइड केले पाहिजे. येस, इथं ह्यात सर पोलचा कर्व असला तर काय प्रॉब्लेम नाही ना, म्हणजे आपल्या पोलच्या आणि भिंतीच्या मध्ये जो जागा असतो त्याने काय नाही ना होणार इथं. कसं आहे, आता एखादं जर स्ट्रक्चर असेल तसं तर ठीक आहे, पण जर ते रेग्युलर स्ट्रक्चर असतील तर त्याच्यामुळे काय होऊ शकतं, मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स येऊ शकतात. आता त्याच्यासाठी त्याची पोझिशन काय त्या वॉलमध्ये आणि आपले जो साऊंड सोर्स आहे तर त्याची डायरेक्शन काय, तर ते सुद्धा आपल्याला विचारात घेतलं पाहिजे. ठीक आहे. ओके सर. तर इथं आपण काय करू शकतो, जर समजत असते फोकसिंग मोठे असतील तर त्याच्या सेंटरलाच आपण साऊंड बॉक्स लावू शकतो. त्यानंतर एकोज आपल्याला अवॉइड केले पाहिजेत, हे लॉंग डिस्टन्स वॉल आणि हाय सिलिंग मुळे जनरेट होतात. इक्युलॉन इफेक्ट आहेत तर ते पिलर्स किंवा रेग्युलर स्ट्रक्चर आहेत त्याच्यामुळे जनरेट होतात. तर हे आपण ऍब्सॉर्बंट मटेरियल यूज करून किंवा स्टेप्स किंवा फ्लोअरला कार्पेट यूज करून आपण ते अवॉइड करू शकतो. सिटिंग अरेंजमेंट ग्रॅज्युअली एलिव्हेटेड पाहिजे. एक्सटर्नल नॉइज, बाहेरून येणारा जो गोंगाट आहे तर त्याच्यासाठी साऊंड प्रूफ आपल्याला कसं करता येईल, म्हणजे वॉल्स असतील, म्हणजे डबल वॉल कन्स्ट्रक्शन सुद्धा असत. त्यानंतर डोअर विंडोची पोझिशन, त्यानंतर त्याची ग्लास क्वालिटी कशी आहे किंवा जे काही मटेरियल आपण वापरतोय डोअर विंडोजला तर त्याची क्वालिटी कशी आहे तर ती आपण विचारात घेतली पाहिजे. आणि रेझोनन्स जो आहे तर इंटरफरन्स जो होतो ओरिजिनल आणि रिफ्लेक्टेड मधून, तर तो कसा अवॉइड करता येईल जेणेकरून डिस्टॉर्टेड साऊंड तयार होणार नाही. तर याच्याशी रिलेटेड आपण हे पॉइंट्स चेक केले. नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट, that is ultrasonics. So I read it first. Introduction. The sound waves having frequencies above the audible range, that is frequencies more than 20 kilohertz, are known as ultrasonic or supersonic waves. The human ear is sensitive to sound waves of frequency ranging from 20 hertz to 20 kilohertz. This range is known as audible range. The sound waves which have frequencies less than the audible range, that is frequencies less than 20 hertz, are called infrasonic waves. So here three terms are there. First is human audible range, that is 20 hertz to 20 kilohertz. Then second, above 20 kilohertz, it is called as ultrasonic waves or supersonic waves. And below 20 hertz means below audible range, it is called as infrasonic waves. So the same thing is discussed here. यामध्ये हे सगळे तुमचे पॉसिबल एमसीक्यूज आहेत. तर ह्युमन ऑडिबल रेंज काय असते, व्हॅल्यू, त्यानंतर ऑडिबल रेंजच्या वरच्या जे वेव्हज आहेत त्याला काय म्हणतात, तर अल्ट्रासॉनिक वेव्हज. ऑडिबल रेंजच्या खाली म्हणजे फ्रिक्वेन्सीज लेस दॅन 20 हर्ट्ज आहेत त्याला काय म्हणतात, तर इन्फ्रासॉनिक वेव्हज. Now let us start discussing the points regarding production of or production methods of ultrasonic waves. आता प्रोडक्शन मेथड जे आहेत अल्ट्रासॉनिक वेव्हच्या तर त्या आपण डिस्कस करणार आहोत. इथे जर आपण बघितलं तर
हा जो पॉइंट आहे अल्ट्रासॉनिक्स, त्यामध्ये पहिला पॉइंट म्हणजे काय, इंट्रोडक्शन, जो आता आपण कव्हर केला. दुसरा आहे प्रोडक्शन मेथड्स, म्हणजे कशाचा यूज करून आपण अल्ट्रासॉनिक वेव्स तयार करतो. तर त्या दोन मेथड्स आपण डिस्कस करतो. त्यानंतर तिसरा जो पॉइंट आहे तर तो आहे प्रॉपर्टीज, या अल्ट्रासॉनिक वेव्हच्या प्रॉपर्टीज काय काय आहेत. चौथा जर आपण कन्सिडर केला तर तो आहे डिटेक्शन मेथड्स, म्हणजे कुठल्या कुठल्या सिंपल मेथड यूज करून आपण अल्ट्रासॉनिक वेव्हजला डिटेक्ट करतो. आणि जो पाचवा पॉइंट आहे तर तो आहे ऍप्लिकेशन्स, याचे वेगवेगळे ऍप्लिकेशन्स कुठले तर ते आपल्याला चेक करायचे. Let us start discussing the first point, that is production methods of ultrasonic waves. आता ह्या ज्या प्रोडक्शन मेथड्स आहेत तर त्या दोन फेनॉमेनांवर डिपेंडंट आहे. पहिला आहे मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट, आणि त्याचीच आपण मेथड असं म्हणतो. आणि दुसरा आहे पिझोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अँड बेस्ड ऑन दॅट वी आर generating or producing these ultrasonic waves. So let us start discussing these things. We today complete these two methods, and then if possible go for properties. For next lecture we will go for properties. So first thing is, what is meant by magnetostriction? So the principle is, when a rod of ferromagnetic material such as iron or nickel is placed in a magnetic field parallel to its length, then what happens? A small contraction or elongation occur in its length. This phenomenon is known as magnetostriction. तर याला आपण काय म्हणतो? मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन म्हणतो. तर हे एक्झॅक्टली काय आहे ते आपण चेक करू. We take help of figure. So we are considering a rod of ferromagnetic material, and we are placing that in magnetic field. That magnetic field gets produced by passing the alternating current of certain frequency. Okay, so this ferromagnetic rod is in this magnetic coil carrying current. So what is meant by ferromagnetic? You know, three types are there: diamagnetic, then paramagnetic, and ferromagnetic. In that diamagnetic, weakly repel, paramagnetic weakly attracting, and ferromagnetic strongly attracting. So we are considering this ferromagnetic material. In our definition we have considered iron or nickel. Such as iron or nickel we have considered. So once again I repeat now, when a rod of ferromagnetic material, आपण जेव्हा एक ferromagnetic material चा rod consider करतो iron आणि nickel चा, is placed in a magnetic field parallel to its length. जर आपण याला magnetic field मध्ये जर ठेवलं तर काय होतं? A small elongation or contraction occur in its length. म्हणजे इथे काय होतं तर व्हायब्रेशन स्टार्ट होतात. हा रॉड व्हायब्रेट व्हायला स्टार्ट होतो आणि यातनं अल्ट्रासॉनिक वेव्हज तर त्या प्रोड्यूस होतात. So this phenomenon is known as magnetostriction effect. Now let us go in the detail that what exactly happens here. So I read it first. When the rod is placed inside a magnetic coil carrying alternating current, the rod suffers the change in length for each half cycle of alternating current. The rod vibrates with a frequency twice that of the frequency of the alternating current. The amplitude of vibration is usually small, but if the rod is made to vibrate with its natural frequency, that is, if the frequency of the alternating current coincides with the natural frequency of the rod, so due to resonance, the amplitude of vibration increases. The natural frequency of vibration of the rod is given by the equation. You can write capital F or small f. So F is equal to 1 upon twice L under root y by rho. So this root is complete. It is a correction. Under root y by rho, where L is the length of the rod, y is the Young's modulus of the material of the rod, and rho is its density.
तर आता काय प्रकारे ते आपण डिटेल मध्ये डिस्कस करू. आपण प्रिन्सिपल तर सांगितलं की फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलचा रॉड घेतला, तो मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला तर आपल्याला व्हायब्रेशन्स मिळतात आणि अल्ट्रासॉनिक वेव्हज तयार होतात. नेमकं काय होतं ते आपण बघू. आता ही फिगर म्हणजे एवढीच नाहीये, त्याच्या खाली काय तर ऑसिलेटर सर्किट आहे आणि ते ऑसिलेटर सर्किट आहे त्याला आपण अल्टरनेटिंग करंट प्रोव्हाइड करून त्यानंतर इथे कन्व्हर्जन होऊन मग आपण इथे ऍडजस्टमेंट करून हे व्हायब्रेशन्स इथं आपल्याला मिळतात. ठीक आहे. सो वी डिस्कस नाउ दिस पॅराग्राफ. लिसन केअरफुली. When the rod is placed inside a magnetic coil carrying alternating current, the rod suffers the change in length for each half cycle of alternating current. आता alternating current म्हणजे काय तर AC सायकल. ठीक आहे. तर जर आपण ही कंप्लीट सायकल घेतली तर आपण इथे काय म्हणतोय, when the rod is placed inside a magnetic coil carrying alternating current, आपण जर त्या मॅग्नेटिक कॉइल मध्ये याला ठेवलं तर काय होतं, the rod suffers the change in length for each half cycle of alternating current. म्हणजे इथं काय होतं तर कॉन्ट्रॅक्शन, इलॉंगेशन किंवा व्हायब्रेशन होतं तर ते प्रत्येक हाफ सायकलला होतं, म्हणजे हा पोर्शन आपण कन्सिडर करतो. So at each half cycle the rod vibrate once. So for complete cycle it vibrate twice. Means next line, the rod vibrates with a frequency twice that of the frequency of alternating current. म्हणजे जर अल्टरनेटिंग करंटची फ्रिक्वेन्सी असेल f तर रॉडची व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी काय असणार आहे, 2f. इट इज ट्वाइस. कारण का एका हाफ सायकलला तो एकदा व्हायब्रेट होते, कंप्लीट सायकलला तो दोनदा व्हायब्रेट होते, म्हणजे त्याची फ्रिक्वेन्सी असणार आहे ट्वाइस. कशापेक्षा, दॅट ऑफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट. हा झाला पहिला पार्ट. पण यात काय मिसिंग आहे, द अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन इज युजली स्मॉल. म्हणजे हे जरी होत असलं तरी अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन काय असतात तिचे तर स्मॉल असतात. मग आपण काय करू शकतो, बट if the rod is made to vibrate with its natural frequency, आपण जर त्या रॉडची जी नॅचरल फ्रिक्वेन्सी त्यांना जर त्याला व्हायब्रेट करू शकलो, that is if the frequency of the alternating current coincides with the natural frequency of the rod, due to resonance the amplitude of vibration increases. That natural frequency is given by this equation. हे आता आपण काय करतो, आता the amplitude of vibration is usually small. म्हणजे हे सगळं होतंय, व्हायब्रेशन सुद्धा मिळतात आपल्याला, पण amplitude of vibration small आहे. आपण इथे काय करतोय, but if the rod is made to vibrate, आपण जर त्या रॉडला व्हायब्रेट करायला दिलं कशाच्या संदर्भानं, with its natural frequency, त्याच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीने जर आपण त्याला व्हायब्रेट करायला दिलं, हे कधी होईल, that is if the frequency of alternating current coincides with the natural frequency of the rod. जसं आपण अल्टरनेटिंग करंटची फ्रिक्वेन्सी ऍडजस्ट करत जाऊ तसं आपल्याला इथं मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन मिळू शकतं. अँड ड्यू टू रेझोनन्स मुळे काय होतं, द अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन इन्क्रीजेस. ठीक आहे. तर याच्यासाठी आपण एक गोष्ट डिस्कस करू. तुम्ही शिकलेला आहात, तुम्हाला माहिती आहे, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. सो कॅन यू remember the sonometer experiment? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sonometer experiment. What we are doing, we are just stretching that wire. The weights are there. On another side we are using frequency and vibrating, sending that frequency in that metal wire. तर आपण इथे काय करत होतो, तर आपण हे जे स्लॉट्स आहेत याचं डिस्टन्स व्हॅरी करतो आणि हा जो ही जी वायर आहे मेटल वायर ती व्हायब्रेट होत असते आणि इथे काय ठेवलेला असतो, पेपर हॉर्स. बरोबर आहे का? येस. आपण इथे काय करतो, तर आपण फ्रिक्वेन्सी त्याला देतो, वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीला आपण चेक करत असतो. त्यानंतर याची लेंथ जी आहे या दोन स्लॉट्सची, तर ही लेंथ सुद्धा व्हॅरी करत असतो. तर एका पर्टिक्युलर लेंथला काय होतं, तर हे जोरात व्हायब्रेट व्हायला स्टार्ट होती वायर. ठीक आहे. जे व्हायब्रेशन आहेत तर ते वाढत जातात आणि जेव्हा त्याची मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन येते म्हणजे रेझोनन्स होतं, तर त्यावेळेस काय होतं, हा पेपर हॉर्स जम्प करतो. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, सो Yes, sir.
this you can link directly to our syllabus point case. याच्यामध्ये सुद्धा आपण काय करतो तर त्याची लेंथ अशी ऍडजस्ट करतो की जी फ्रिक्वेन्सी प्रोव्हाइड केली आणि ह्याच्यात ह्याची जी मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन म्हणजे नोडल टू नोडल पॉइंट्स जर आपण कन्सिडर केलं तर ह्याच्यामध्ये ह्याची व्हायब्रेशन्स वाढत जाते आणि एक स्टेज अशी येते ह्या पेपर हॉर्स तो जम्प करतो. तर यालाच आपण काय म्हणतो रेझोनन्स सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट. तर इथं आपण सेम करतोय. इथं आपण काय करतोय तर अल्टरनेटिंग करंटची फ्रिक्वेन्सी अशी ऍडजस्ट करत जातो की ती त्या रॉडच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीला मॅच होते आणि जेव्हा ती कोइन्साइड होते त्यावेळेस आपल्याला काय मिळतं तर रेझोनन्स मिळतो आणि त्यामुळं अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन काय होतं इन्क्रीज होतं. ओके, इज इट क्लिअर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो व्हॉट इज द नॅचरल फ्रिक्वेन्सी? आता या केस मध्ये नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे तर ती किती आहे तर स्मॉल f इज इक्वल टू 1/2 L. हा जरा रिपीट सांगता का? ती बर. समजलं नेमका. बरं ठीक आहे, ते कम्प्लीट करतो मी. सो स्मॉल f इज इक्वल टू 1/2 L √y/ρ. म्हणजे ही जी नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे तर ती कशावर डिपेंडंट आहे? वेअर L इज द लेंथ ऑफ द रॉड, म्हणजे त्या रॉडची लेंथ काय आहे. y इज द यंग्स मॉड्युलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, म्हणजे त्याचा जो इलास्टिक मॉड्यूल आहे म्हणजे यंग्स मॉड्युलस तर तो काय आहे. अँड ρ इज इट्स डेन्सिटी, त्या मटेरियलची डेन्सिटी काय आहे. तर हे जे सगळे फॅक्टर्स आहेत तर हे डिसाइड करतात की त्याची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी काय असते. सो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन. वन्स अगेन आय एम रिपीटिंग. आता हे आपण सुट्ट करून डिस्कस केलं. आता ह्याचं समरी मॅनर मध्ये सांगतो. प्रिन्सिपल मध्ये आपण काय म्हणतो की एक फेरोमॅग्नेटिक मटेरियलचा रॉड जर घेतला आणि मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवला आपण तर इथं इलॉंगेशन कॉन्ट्रॅक्शन होतात म्हणजे काय होतं तर व्हायब्रेशन स्टार्ट होतात. यालाच आपण काय म्हणतो मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट म्हणतो. ही झाली डेफिनेशन. नेक्स्ट आता यामध्ये आपण काय केलं तर हा जो रॉड आहे त्याला याच्यामध्ये आपण प्लेस केलं आणि अल्टरनेटिंग करंटची फ्रिक्वेन्सी दिली. तर अल्टरनेटिंग करंट म्हणजे काय एसी सायकल. ठीक आहे, याच्यामध्ये याची जर हाफ सायकल घेतली तर इच हाफ सायकलला हा रॉड व्हायब्रेट होतो वन्स. तर कम्प्लीट सायकलला तो कितीदा होणार व्हायब्रेट ट्वाइस. म्हणून आपण इथे काय म्हणतोय हे लक्षात ठेवा. दिस इज युअर MCQ. इफ द अल्टरनेटिंग करंट फ्रिक्वेन्सी इज f then rod vibrates with the frequency dash dash. so it is 2 times. तर दोनदा हा काय होतो तर व्हायब्रेट होतो. पण व्हायब्रेट होतो पण ह्याचं अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन काय असतं तर स्मॉल असतं. म्हणजे काय की व्हायब्रेशन मिळत आहेत पण त्याचे अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन स्मॉल आहे. त्याच्यासाठी आपण काय करतो तर अल्टरनेटिंग करंटची फ्रिक्वेन्सी अशी ऍडजस्ट करत जातो की ती कोइन्साइड होईल कशाला तर नॅचरल फ्रिक्वेन्सी रॉडच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीला ती कोइन्साइड होईल. त्याच्यामुळे रेझोनन्स होऊन अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन इन्क्रीज होते. तर त्याच्यासाठी आपण हा एक्सपेरिमेंट कन्सिडर केला. कुठला तर सोनोमीटर, ज्यामध्ये आपण रेझोनन्स जो आहे तर तो शिकलेलो आहोत. तर एक मेटल वायर जर घेतली आपण आणि हे स्लॉट सेट शार्प स्लॉट सेट ज्याच्यावर आपण काय केलं असतं तर ती मेटल वायर सपोर्ट केलेली असते. इथं वेट असल्यामुळं ही वायर स्ट्रेच झालेली असते आणि आपण इथं फ्रिक्वेन्सी प्रोव्हाइड करतो आणि याची लेंथ ऍडजस्ट करतो. लेंथ म्हणजे काय तर आपल्याला माहिती आहे की नोडल टू नोडल पॉइंट्स जर आपण घेतले ठीक आहे तर याच्यानुसार असं रेझोनन्स आपल्याला मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन्स मिळतात. हे नोडल टू नोडल पॉइंट्स म्हणजे हे स्लॉट्स आहेत आणि हे जसं आपण ऍडजस्ट करत जाऊ तर हे परफेक्टली ऍडजस्ट झालं की इथं आपल्याला ही मेटल वायर जी आहे तर ती मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन काय होते व्हायब्रेट होते. त्याला सिम्बॉल म्हणजे आपण पेपर हॉर्स दिलाय. पेपर हॉर्स म्हणजे काय कागदाचा तुकडा आपण व्ही शेप मध्ये फक्त काय करतो त्या वायरवर ठेवतो आणि त्याचे व्हायब्रेशन्स वाढत गेले की मॅक्झिमम व्हायब्रेशन्सला तो पेपर हॉर्स येतो तो जम्प करतो. तर हे कशासाठी घेतलं मी रेफरन्स म्हणून तर रेझोनन्स म्हणजे काय तर हे आपण डिस्कस करतो. तर इथं सुद्धा तेच होतं की जितकं व्हायब्रेशन्स आपल्याला जास्त पाहिजेत किंवा अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन जास्त पाहिजे त्याच्यासाठी आपण ही फ्रिक्वेन्सी ऍडजस्ट करतो आणि ही याला कोइन्साइड झाली नॅचरल फ्रिक्वेन्सीला म्हणजे त्याच्या आजूबाजूची रेंज आहे त्याला तर आपल्याला मिळणारच. पण जर ती नॅचरल फ्रिक्वेन्सीला गेली तर ती अजून चांगल्या पद्धतीने आपल्याला अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन देते. तर नेचरमध्ये बघितलं तर प्रत्येकाची एक नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे आणि त्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीला ते व्हायब्रेट होतं. तर त्याचे काही एक्सपेरिमेंट्स पण केले गेलेले आणि त्याच्यावरून लक्षात येते की आपण जर त्याला कोइन्साइड केलं त्या मटेरियलला तर त्याच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सीला ते व्हायब्रेट होतं. ओके,
Is it clear? Shall we proceed? Yes, sir. So if you want, you can take screenshot. आता नोट्स तर आहेत तुमच्याकडे, पण यात हे एक करेक्शन आहे, √y/ρ याच्यासाठी घ्या f to twice f. ही फिगर म्हणजे वाचताना तुमच्या लक्षात येईल की बाबा काय प्रकार आहे, आणि सोनोमीटरचा रेफरन्स आहे एम्प्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन किंवा रेझोनन्स साठी. Now we have to discuss the next type or next method, that is called as piezoelectric method. So shall we proceed? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now we move towards the next one, that is called as piezoelectric method. आता ही मेथड आहे, ही piezoelectric effect वर डिपेंडंट आहे. तर आपल्याला हे डिस्कस करायचे की हा piezoelectric effect काय आहे. So this method is based on piezoelectric effect. सर, हा, आपल्या डायरी मध्ये आपली PDF नाही हो, ऍडिशनल मटेरियल दिसत नाहीत. नाही टीचिंग डायरी फॉलो ग्रुपवर टाकलंय. तुम्ही टेलिग्राम वर जे मी अपलोड करतो ना तेच फायनल आहे. टीचिंग डायरी आहे, त्याच्यामध्ये फक्त असाइनमेंट आणि प्रॅक्टिकल लिंक्स आहेत. ठीक आहे, टीचिंग डायरी का नाही त्याच्यामध्ये हे बाकीचं काही मिळणार नाही तुम्हाला, फक्त तिथं असाइनमेंट प्रॅक्टिकल लिंक आहे, आणि जे मी टेलिग्राम वर अपलोड करतोय ते फायनल किंवा करेक्टेड आहे, लक्षात ठेवा. ठीक आहे. ठीक आहे सर. So here, if we consider this one, so let us understand this. According to this effect, when certain crystals like quartz, Ruchili salt, tourmaline, etc. are stretched or compressed along certain axis, which is known as mechanical axis, then what happens? An electric potential difference is produced along a perpendicular axis known as electrical axis. तर इथं काय होतं ते आपण बघूया. इट इज अ नॅचरल फेनोमेनन. अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट, वेन सर्टन क्रिस्टल्स, आता क्वार्ट्ज सारखे काही क्रिस्टल्स आहेत, तर त्याला जर आपण कॉम्प्रेस किंवा स्ट्रेच केलं इन दिस डायरेक्शन, वी आर कॉम्प्रेसिंग अँड स्ट्रेचिंग, कॉम्प्रेसिंग अँड स्ट्रेचिंग. इफ यू कॉम्प्रेस स्ट्रेच दॅट क्रिस्टल, देन परपेंडिक्युलर टू दॅट, हा ऍक्सिस बघितलं तर याला आपण मेकॅनिकल ऍक्सिस म्हणतो. इथं आपण एरो दाखवलेला आहे, तर या डायरेक्शनला आपण त्याला स्ट्रेच किंवा कॉम्प्रेस करतो. तर काय होतं, परपेंडिक्युलर टू दॅट म्हणजे हा जो ऍक्सिस आहे ज्याला आपण इलेक्ट्रिक ऍक्सिस म्हणतो, पोटेन्शियल डिफरन्स गेट्स डेव्हलप्ड. So something work done, and according to that some phenomenon takes place. So here this potential difference gets generated. तर या इफेक्टला आपण काय म्हणतो, तर piezoelectric इफेक्ट. ठीक आहे. आता याचे अपोजिट काय असणार आहे, the converse of this effect is also true. Means what? That is, when an alternating potential difference is applied along the electrical axis, this is electrical, along the electrical axis, the crystal is set into elastic vibrations along the corresponding mechanical axis. So I complete this. If the frequency of elastic vibrations coincides with the natural frequency of the crystal, the vibrations will be of large amplitude. This phenomenon is utilized for the production of ultrasonic waves. आता या केस मध्ये काय होतंय, तर पहिल्यांदा आपण हे बघितलं की पिझोइलेक्ट्रिक इफेक्ट म्हणजे काय. एका ऍक्सिसला आपण त्याला कॉम्प्रेस स्ट्रेच करतो आणि त्याच्या परपेंडिक्युलर ऍक्सिसला पोटेन्शियल डिफरन्स जनरेट झाला, हा पिझोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपल्याला माहिती आहे. आता आपण काय केलं, तर अल्टरनेटिंग पोटेन्शियल डिफरन्स त्या क्रिस्टल स्लाइसला प्रोव्हाइड केलं. क्वार्ट्ज क्रिस्टल स्लाइस जर आपण घेतली आणि त्याला आपण अल्टरनेटिंग पोटेन्शियल डिफरन्स जर प्रोव्हाइड केलं, तर काय होतं, इलास्टिक व्हायब्रेशन सेट्स अलॉंग मेकॅनिकल ऍक्सिस. या ऍक्सिसला तो क्रिस्टल आहे तर तो व्हायब्रेट व्हायला स्टार्ट होतो, आणि व्हायब्रेशन स्टार्ट झाले की आपल्याला वेव्स मिळतात, दॅट आर नथिंग बट अल्ट्रासॉनिक वेव्स. सो द कॉन्व्हर्स ऑफ दिस इफेक्ट इज ऑल्सो ट्रू. म्हणजे याच्या अपोजिट काय, दॅट इज व्हेन an alternating potential difference is applied along the electrical axis. आपण या ऍक्सिसला जर अल्टरनेटिंग पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केलं तर काय होतं, the crystal is set into elastic vibrations along the corresponding mechanical axis. या डायरेक्शन मध्ये हा जो क्रिस्टल येतो तो व्हायब्रेट व्हायला स्टार्ट होतो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला अल्ट्रासॉनिक वेव्स मिळतात. सो यू कॅन कन्सिडर लाईक अ ड्रम. आपण ड्रम वर जेव्हा वाजवतो
तेव्हा ड्रम जसा व्हायब्रेट होतो तर त्यानुसार हा क्रिस्टल व्हायब्रेट होतो. मीन्स स्ट्रेचिंग अँड कॉम्प्रेसिंग, जस्ट लाईक स्ट्रेचिंग अँड कॉम्प्रेसिंग, अँड that gets produced the ultrasonic waves. Now here also, if the frequency of elastic vibrations coincides with the natural frequency of the crystal, the vibration will be of large amplitude. म्हणजे या केस मध्ये सुद्धा जर आपण बघितलं तर आपण ती जी फ्रिक्वेन्सी आहे इलेस्टिक व्हायब्रेशनची तर ती कोइन्साइड केली नॅचरल फ्रिक्वेन्सी बरोबर क्रिस्टलच्या, तर इथे आपल्याला मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन्स मिळतात. So this phenomenon is utilized for the production of ultrasonic waves. आपण काय करतो तर हे यूज करतो कशासाठी तर अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करण्यासाठी. So these are the two methods which are based on two phenomena. First is magnetostriction effect and second is piezoelectric effect. Okay. So today we have covered these points, introductory points. आता इथे सुद्धा बघितलं तर मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड 300 किलोहर्ट्ज दिले, म्हणजे 20 किलोहर्ट्जच्या वर अप टू 300 किलोहर्ट्ज आपण या फ्रिक्वेन्सीज ज्या आहेत तर ते जनरेट करू शकतो मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन मध्ये. पिझोइलेक्ट्रिक मध्ये जर बघितलं तर त्याच्यापेक्षा जास्त रेंज असते ती मेगाहर्ट्ज मध्ये आपण काय करू शकतो तर प्रोड्यूस करू शकतो. तर आपण पहिल्यांदा रेंज काय त्या बघितल्या, त्याची नावं बघितली, त्यानंतर मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड च्या आधी मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट काय तो बघितला आणि यात जे पॅरामीटर्स आहेत तर ते आपण डिस्कस केले. देन पिझोइलेक्ट्रिक मेथड ज्यामध्ये पिझोइलेक्ट्रिक इफेक्ट काय तो आपण चेक केला आणि त्याच्या अपोजिट किंवा कॉन्व्हर्स इफेक्ट जर घेतला तर आपल्याला अल्ट्रासोनिक वेव्स कशा प्रोड्यूस करता येतात तर ते आपण डिस्कस केले. Now next point is properties of ultrasonic waves. So I just read it and next lecture we will discuss this in detail. So first is they are highly energetic असतात. The speed of propagation of ultrasonic waves increases with increase in frequency. तर याचा स्पीड इन्क्रीज होतो इन्क्रीज इन फ्रिक्वेन्सी. तर याचा ऍक्च्युअली अर्थ काय तर हे मीडियम टू मीडियम डिपेंडेंट आहे. ठीक आहे, मीडियम नुसार हे चेंज होतं. देन ड्यू टू देअर स्मॉल वेवलेंथ द डिफ्रॅक्शन इज निग्लिजिबल. याची वेवलेंथ स्मॉल आहे कारण का हायली एनर्जेटिक आहेत म्हणजे फ्रिक्वेन्सी जास्त असणार आहे. फ्रिक्वेन्सी जास्त म्हणजे वेवलेंथ स्मॉल. So due to their small wavelength, the diffraction is negligible or small. Hence, they can be transmitted over long distances without any appreciable loss of energy. So we can use this for signaling purpose as they are having less losses. Then they are having intensities up to one range that is 10 kilowatt per meter square. Now, second last, they produce cavitations effect in liquid. तर कॅव्हिटेशन्स इफेक्ट लिक्विड मध्ये हे काय करतात फॉर्म करतात. तर हा नेमका काय प्रकार आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करूया. अँड अल्ट्रासोनिक वेव्स युजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स अकॉस्टिक ग्रेटिंग कॅन बी फॉर्मेड इन ए लिक्विड. तर डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग काय ते आपण सिलेबस मध्ये डिस्कस केले. तर इथं अकॉस्टिक ग्रेटिंग हा आपण शब्द वापरतोय. सो हाऊ वी कॅन फॉर्म द अकॉस्टिक ग्रेटिंग इन द लिक्विड कॉलम दॅट वी हॅव टू सी. म्हणजे जर आपण अल्ट्रासोनिक वेव्स एका लिक्विड कॉलम मध्ये जर आपण पास केल्या, इफ वी कन्सिडर a liquid column which is having liquid and if we pass ultrasonic waves, समजा क्रिस्टल ऑसिलेटर आपण घेतला आणि यातनं अल्ट्रासोनिक वेव्स जर आपण पास केल्या तर काय होतं, it reflects from the bottom and stationary wave pattern gets generated. So here initially density of the liquid is uniform, means refractive index is uniform, but when we pass the ultrasonic waves due to compression and refractions, here what happens, we assume that nodal and antinodal points gets generated. त्याच्यामुळे काय होते याची डेन्सिटी आहे ती लेयर टू लेयर व्हॅरी होते. म्हणजे काय की इनिशियली युनिफॉर्म असेल तर इथं काय होतं तर नोडल आणि अँटीनोडल पॉइंट्स किंवा कॉम्प्रेशन आणि रिफ्रॅक्शन्स होतं लाईक दिस. So due to that, if density varies, due to that refractive index also gets changed. आता विचार करा की आपण यातून जर लाईट पास केली तर आपल्याला काय मिळणार, डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळतो. So that we have to discuss in our next lecture. So these are the properties. Once again we have to discuss these things.
today. We just here by completing these points. So let us take initiative and read this one. So first paragraph we will read. First paragraph, you raise your hand, unmute yourself. So I request all take initiative. Yes, so Karan is there. So few students are there, those who are always taking initiative. So I request all the students. It is simple one, just you have to read. I am not disturbing you by making some complex things. So we start with Karan, first paragraph. Introduction. The sound waves having frequencies above the audible range, that is frequencies more than 20 kilohertz, are known as ultrasonic or supersonic waves. The human ear is sensitive to sound waves of frequencies ranging from 20 hertz to 20 kilohertz. This range is known as audible range. The sound wave which have frequencies less than audible range, that is frequencies less than 20 hertz, are called as infrasonic waves. Okay. Then next paragraph, Aditya. Production of ultrasonic waves. There are mainly two important methods of generation of ultrasonic waves, which are based on two different phenomena. Magnetostriction method, which is 300 kilohertz, and piezoelectric method, which is Piezoelectric method, which is 15 megahertz. Okay, good. Then next, Shivanjali. You read the first paragraph, that is principle. Shivanjali, are you there? Yes, sir. Principle. When a rod of ferromagnetic material such as the iron and nickel is placed in magnetic field parallel to its length, a small elongation or concentration occur in its length. This phenomenon is known as magnetostriction. Yes. So elongation and contraction. Elongation म्हणजे स्ट्रेच होते, कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट होतं. तर इथे सुद्धा तोच प्रिन्सिपल आहे, ज्याच्यामुळे काय होतं तर आपल्याला व्हायब्रेशन्स मिळतात. नेक्स्ट, Supriya. Yes, sir. So up to this, you read this one. When the rod is placed inside a magnetic coil carrying alternating current, the rod surface the change in length for each half cycle of alternating current. The rod vibrates with a frequency twice that of the frequency of the alternating current. Thank you. Okay. Then next one, who is there? Shruti. Yes, the amplitude of vibration is usually small, but if the rod is made to vibrate with its natural frequency, that is, if the frequency of the alternating current coincides with the natural frequency of the rod, due to resonance, the amplitude of vibration increases. The natural frequency of vibration of the rod is given. Yes, is given by the equation F is equal to 1 upon twice L under root y by root. L is length, y is Young's modulus, rho is its density. Then next paragraph, Ikrar. This method is based on piezoelectric effect. According to this effect, when certain crystals like quartz, rochelle salt, tourmaline, etc., are stretched or compressed along certain axes known as mechanical axis, and electric potential difference is produced along a perpendicular axis known as electrical axis. Yes, and the last one, Pooja. This effect is also true, that is, when an alternating potential difference is applied along electric axis, the crystal is set into electric vibration along mechanical axis. If frequency of electric vibration coincides with the natural frequency of crystal, the vibration will be large amplitude. This phenomenon is the production of ultrasonic waves. Yes. So here, if we consider these terms, so they are simple and easy. Once you read it, then you can prepare it. So I hope that
We've got the points here now. Next is properties. So this properties, detection and applications we are completing in our next lecture. Maybe in our next lecture we are covering our this third chapter. So everyone have completed the assignment for second chapter. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, completed. So you complete and upload, simultaneously start writing for this third one also. It's a notes also. सर या चॅप्टरचं नोटबुक मध्ये काय काय लिहायचं नोट्स हे सगळं जे दिसते ते लिहायचे, सगळं थिअरॉटिकल आहे आणि सगळं तुम्हाला कंप्लीट करायचंय. ठीक आहे. So I just check the attendance. सर तिसऱ्याच्या नाहीत असाइनमेंट दिल्या तुम्ही. काय म्हणताय? तिसऱ्या चॅप्टरच्या असाइनमेंट नाही दिल्या तुम्ही. नाही नाही, मी जे तुम्हाला स्टार्टला टेलिग्रामला शेअर केले ना असाइनमेंट्स एक कॉपी, त्याच्यामध्ये सगळ्या चॅप्टरचे असाइनमेंट्स आहेत. ओके. Yes, sir, sorry. हा. So check roll number 4. Roll number 12, 16, 18, 19, 35, 40, 53, 55. Remaining are present 64. Okay, so today we conclude here.